Então vamos lá, pessoal. Oh! E agora com vocês aqui no palco, eles que já passaram pelo Printer Chef, foram jurados, já sabe quem ganhou, mas não pode contar até a cerimônia de premiação. Quero chamar aqui no palco Tanya, Callaghan, Derrick e Fábio Chaves. Oh! Come on, guys. Welcome to the next. What's next? The main stage in the campus party. Welcome, Tanya. Good to see you. Thank you. Welcome, Derrick. I'm Derrick. This stage is We're for both you. international touring musicians with a mutual love for life on the road and all things food. We are stepping off the stage and taking to the streets to show you some amazing food and introduce you to many incredible guests. Highway to Health is a show where we will be combining great food, rock and roll, education, and a lot of laughs, while seeking out the most exciting plant-based food on the planet, showing you just how easy it is to be powered by plants. Along the journey, we want to showcase how a plant-based lifestyle can be a route to improving not only the health of people, but also the health of the whole planet. We've got guests from all walks of life, Going to the most interesting places with the most interesting people. all joining us on our exciting adventure down what we are calling The highway to health. In each episode, we will be exploring culture, Eco-friendly innovations and plant-based foods. I'm Tanya Callaghan. I'm an Irish musician and international touring bass player. I've been touring for over 10 years with some of the biggest names in the music industry. My name is Derrick. I'm the singer of Sepultura, a metal band from Brazil that's been around for over 30 years. Is this one sweet? This is sweet. No? Oh my God. What's the plan? She's getting inked up. You're trying to solve a lot of things in the world, but how do you make people's lives better? Wow, that was delicious. Oh my God. Hi, my name is Tanya. I'm Derrick, and you're watching Highway to Hell. Is it birth hell? You said hell. Oh, it's Highway to Hell. That's a little time to be. Hello. Oh, Fabio has something to say. Yes. Deixa eu explicar, não é todo mundo que está com fone ainda, pelo que eu estou vendo, né? Vocês que não estão com fone, vocês entendem inglês e não querem o fone, é isso? Alguém vai precisar de tradução e ainda não está com fone? Uma pessoa ali, duas pessoas. Acho que a produção pode ajudar. Ah, vocês podem levantar e pegar ali atrás, tá? Vai ter uma tradução simultânea. Olha lá, o pessoal da produção está com a mão levantada ali. Quem precisar do fone de ouvido, por favor. Boa noite para vocês, muito obrigado por estarem aqui. Vamos nessa. Let's sit. Salve, galera. Tudo bem? Prazer. Muito prazer. E meu nome é Derrick do Sepultura. Aqui é Tanya Callaghan. Eu vou falar em inglês. Desculpa aí, mas... For me. So, what you just saw now was a trailer of a TV show that Tanya and I had thought of, which is called Highway to Health. And the idea of the show is very broad, and it's definitely about sustainability. But I think you need to know a little bit about where we come from and why we wanted to do this show, Highway to Health. So maybe Tanya can explain where she comes from and why we wanted to do this TV show. Yeah, so Highway to Health is a big passion project for Derrick and I, both touring musicians. And I come from a really small town in Ireland, and I've been plant-based, vegan, vegetarian, whatever word you want to use, my whole life. And touring the world as a musician and encountering different foods and cultures and the problems that exist all over the world,
I wanted to find a way to bring this together in a project. So we decided that we would use our platform as musicians to shine a light on how easy it is, how good it is for your health, how good it is for the health of the planet, how good it is just to solve basically all the world's problems. So it's really interesting because I come from a very heavy meat-eating culture, similar to Brazil. But it is the one thing that I can do across all of my touring and show the food as we travel and show the people that we encounter, not only vegans, but people from the sustainability world, from the environmental world. So that is why we decided to do this project. And we come from very different backgrounds, but we have the same passion for this. We decided to collaborate. So my background is I'm from a place called Cleveland, Ohio. Definitely in the Midwest of the U.S. It's a big meat-eating culture as well. A lot of factories. My family, everyone eats meat. But at the age of 14, 15 years old, I decided to stop eating meat because I started to read about where the meat actually comes from. And I started to think a little bit more about the empathy for animals. The fact that I love animals and I was eating them didn't make any sense at all. So I started to question certain things that are around me, and that was something that was very big. And I decided to take a journey into seeing if there would be a difference if I stopped eating meat. What followed was I started to learn more about the dairy industry, about all these companies that are doing many things to animals and the treatment of animals. And the more I learned, the more I wanted to stop wearing leather, using products, animal products, and eventually stopping to eat anything with dairy. So this was a process that took time, and this was something that was actually sparked by music, by certain bands who were following this principle, this lifestyle. So that was pretty much the start for me, but it was really interesting how Tanya and I had this connection, even though she was on another side of the world, and I was in Cleveland, she's in Ireland, and we're both musicians, and we were able to see the world in a different way as far as from touring. So we're traveling. We've been to many, many different countries. With Sepultura, we were able to go to 81 different countries in the world, and to see how people are really eating and living, and we've been able to see the evolution of a plant-based lifestyle, how it's been growing over the years, and it's something that's happening very natural. But what's really strong and still very strong today is the demand for meat. And as much as we want everyone to switch over and to be vegan, we know that this is an impossibility that everyone in the world will be vegan. But there are a lot of options to change the way that we gain protein in our treatment of animals. These are things that can be changed, and it's definitely has to do with the demand. And so we just saw some 3D printed meat. That was incredible. We just judged the competition for 3D printed meat, which is an incredible future solution. Absolutely. To your demand point. So I'm going to start here with the slide. If we can get this to, okay, here we go. Wrong slide. That's the wrong slide. Let me go back. There we go. Okay. So let me just read this slide here. Amazon deforestation rates are consistently rising due to demand for beef. So the major problems that we have in the world is the amount of meat that people are eating. For us on our program, Highway to Health, the whole point is to talk to people who aren't vegans and try to get an understanding of the fact that the demand is so strong. And a lot of people always ask us, what can I do to change this? What can I do to change the world? And it's actually where you put your money. And it's what you're putting your money towards. Because when you're buying these certain products or fast food or foods that are collaborated or made with tons of chemicals and everything, this is something
that is a demand that you can change. And this is something that a lot of people do as a group and understand where the food is coming from. With this demand coming down for beef, then you can change a lot of what's happening in the Amazon. Because a lot of what's going on there is the fact that there's a demand, a lot of it coming from the US and from Europe and from countries that are richer countries for their demand. So it's really important for them and all of us to really understand that even if you cut back on meat and have maybe 1 day, 2 days where you don't have meat, changes so much in a big way. So it's not really asking people to change their entire lifestyle. Little by little, a lot can change just from having an understanding and cutting back the demand level on beef. And also the deforestation of what's happening in the Amazon. Because a lot of the land is cleared for cattle. A lot of the food that's created is for animals and not even for people. Yeah, the numbers are quite scary and quite staggering, but just as an example here in Brazil, like in 2021, so 2 years ago, the Amazon had reached its highest level in 15 years of deforestation, 22%. So in 2023, now it's likely to be 25%, which is a quarter of the Amazon, which, as Derrick was speaking about, that is because of demand. So if we stop the demand or shift more and more towards a plant-based diet, we can stop these industries from going at this extraordinarily fast rate that they are deforesting the Amazon and other places. Because what we don't realize a lot with the food system, and we're here at this amazing conference for future solutions, we don't need to do this anymore. We have turned planet Earth into a farm, and we cannot keep up with that anymore. So it is. There's some scary numbers, and more numbers. Oh, Derrick has the clicker. Let me go back. 85 billion land animals, only land animals, are killed per year for food because of the demand. That's a pretty large number. And if we were to kill ourselves at the rate that we kill animals for food, we would be dead in 4 to 5 weeks, the entire human race. 85 billion is only the number of land animals. We kill between 1 to 2.5 trillion sea life. So there's some pretty big numbers. And this is not about having a debate about being vegan or not being vegan, but we simply cannot keep up with this number, this demand. It's impossible. We are running out of space. We are running out of land. We're using too much water. Our food system is absolutely destroying us and our planet. So, yes, these numbers are insane. We would wipe ourselves out in a couple of weeks if we did this to humans. So that's more of the heavy stuff. But let's get to the good news. The good news slide. If the slider will work. So, Jesus, okay. It's very sensitive. So right here, this slide right here, shifting to a plant-based diet is incredible for your health and the health of the planet. So the good news is, I've lived in Brazil for over 20 years, and I've noticed the changes from when I first came to Brazil until now. And it's been a radical change because the amount and the quality of the food here in Brazil is unbelievable. Plants, fruits are the best in the world. And I can say this from traveling around the world with Brazilians as well, and they can agree with me that going to other places, it's difficult to eat at times because there's no flavor. There's a lot of GMO food, genetically modified food. You notice there's a massive difference. There's also a price difference. For me, it was shocking that you would be able to go to any local boteco or a padaria and have the most amazing juice for the price that you're getting for it all year round.
So most of the places that we're going in the world, it's not seasonal food. A lot of places suffer that we notice from traveling around the world because they're not able to have beautiful, plentiful, healthy food like this. So it's shocking to go out of Brazil and be in places, for example, Russia or China, and having a large population of very poor people that don't have access to the quality of food that you have here. So the changes that have been happening over the past 20 years in Brazil have been tremendous. I used to get laughed at when I would go to a place and ask for something without meat, and they would come back with, I want something without meat, and they would come back with chicken. And then they'd be like, oh, this is not meat. This is not beef, so it's not, you can eat this. But now it's radically changed to a point where you go on iFuji and you can type in the word vegan, and there'll be a list of restaurants and places that have opened up with a wide variety from different styles of food. But when getting back to going to like a market anywhere in Brazil, and for the price that you get, for the nutritional value that you get, it's unbeatable from any other place in the world. And a lot of things already exist here that are already plant-based that don't require you killing an animal. I mean, you have a very wonderful plate where it's a prato feito. It's a rice, beans, couve, mandioca. Essas coisas é maravilha, é incrível, é saboroso. They're the best tasting. It's my comfort food. When I miss Brazil, this is something that I'm always thinking about eating. But it's something for the people. It's food that everyone eats and everyone knows, and it's not at a ridiculous price. And it's not fast food, and it's something that's very, very simple. And a lot of people don't even think like, wow, that's pretty much a vegan meal right there. So this is something that's a bright side, because this is a future for Brazil to really maintain this quality of food, because this is a great economic source, and it's also great for people in general, just to have a healthy lifestyle, and that connects with mental health, physical health, all around. I agree. But it's true. Here we are at Future Solutions. Everybody's trying to solve the big problems of the world. And one of the most simple things that everybody can do is have less meat and dairy, because it literally is, avoiding meat and dairy is the single biggest way to reduce your impact on the planet. And that might seem untrue, but it's very, very true. Can I ask you one question? Yes, sir. Why dairy? Why dairy? Because that's not killing any animals. Well, a lot of people might ask. It's a good question. And a lot of the problem is that the industries are out of sight, so we don't see what happens. So we don't see the waste, we don't see the cruelty, we don't see the land use, we don't see how much antibiotics and hormones go into our food. But dairy is incredibly bad for the environment, as is all meat production. But dairy is also an incredibly cruel industry, because the byproduct of the dairy industry, we have things like veal, which people don't understand. In order for us humans to have milk and cheese and dairy to eat, they take the baby calves away, and then the baby calves become veal, and it's not nice. It's not a nice industry to look at. Very, very, very wasteful. This is why it's so important, and like Derrick mentioned, it's not really about perfectionism, and it's impossible to have everybody go vegan, plant-based, but if everybody had 1 or 2 or 3 days of the week, it is profound, the effect that it will have on the planet. It is more than you can ever imagine. It's so big. So I just encourage people to at least consider having 1 or 2 or 3 or 5 or 7 plant-based days per week, because it is incredible the impact that it has on the environment. What can we all do, Derrick? What can we all do? Well, a lot of times people don't know what they can do, and there's so many things you can find online and
to actually help you. There's a lot of different recipes that people are creating online that are easy to do at home. A lot of them I discovered from the lockdown, from COVID and everyone being at home. I just decided to go online and research all these recipes and started making things myself, which was much more satisfying and much cheaper. So a lot of things you can do is just prepare your own food at home. And a lot of people in the US especially are starting to create their own gardens and local communities. So when people around you supporting local farmers, supporting these people that are very close to you, because this is very important, because it's something that has an impact in your community and something you can see the change in. When you're buying from local farmers and from your local community, you cancel out the fact that you have to transport food from many different places, which takes fuel and gas and just creating more waste in the world. So aligning with people in your area, local farmers, supporting them is one of the best things that you can do. Cooking a lot at home, prepping meals, preparing meals ahead of time, simple meals where you have them maybe frozen, you can unfreeze them and prepare them quickly if you don't have enough time, is another way of really changing your lifestyle. It just takes time to change from maybe what you're doing now, but it's actually something that's gratifying in the end to have something that you know where it came from, you know that you prepared it, and it's a lot cheaper in the long run. But these are just little changes that people can do, but they actually add up, you know, when you have a mass amount of people that are applying these changes. And Sao Paulo has some incredible vegan restaurants. Oh, yeah. Oh, my God. I mean, it's hard not to eat out, but at times, since there is a wide variety and things are actually changing and evolving, you have this possibility. Another reason that people are changing too, and why I've noticed, is that a lot of the processed food that people are eating is poisoning us. Everyone is feeling very sick. If you notice, and if you look around, there's a lot of people that are suffering from certain problems, such as high blood pressure, diabetes, obesity, and a lot of it is because of lifestyle, of what they're eating. Depression, also, food is related to your mental state. When you're eating poorly and eating saturated food, fat food, you don't have the energy, you don't have the drive, and you can put you into a depressive mood. So with really incredible foods and creating a surrounding of understanding of what's going in your body, you can change a lot of things without medicine, which is a lot of times the solution for a lot of people. They're like, oh, I'm having an upset stomach, you know. I discovered that when I did have problems with acid reflux, I decided to eat a lot of papaya. And this was like a game changer. It was something very simple, but applying papaya every day in the morning and eating it, it changed that. I didn't need any medicine anymore, and it cured, for me, that problem that I was having. A lot of the medicine is in the food, the quality of food. So it's something to really think about instead of, you know, immediately going to the drugstore, the pharmacies, which you find on every corner of the street where you go. It's the same in the US like it is here. You just see a pharmacy on every corner. But it's not the solution for everything. There are other ways that you can change your lifestyle, and that is through what you're eating. It has a tremendous effect on you. Food is medicine. Absolutely. Food is your medicine. Yeah, so the question we get asked all the time, where do you get your protein from? Where do you get your protein from? I'm alive my whole life somehow, amazing, and I think this guy, I think he's okay. I think you get enough protein, Derrick. Do you? Yeah, that's probably one of the biggest questions. Like, I'm not gonna have enough strength or enough protein. You're so weak. But it's the question that a lot of people may ask this question, but when they are eating meat, a lot of times you're not asking somebody, hey, how much protein are you getting in when you're eating that steak? It's ridiculous
because nobody is ever thinking about the amount of protein they're actually No, getting in. not until honestly. you're vegan. And so plant protein it's just as powerful. You won't waste off and die. I started at 15 and it hasn't changed anything. If anything, I've gotten stronger. So it's something to really take out of the equation. When you're eating well, you'll get the proper proteins within the food, and there's no way that you're going to die from... Yeah, no, I don't think either of us are dying from a protein deficiency somehow. But it's a big misconception in the world in nutrition, because all protein comes from plants originally, and animals eat plants, and that is how they become protein. So it's kind of it's a joke in the vegan vegetarian world. Where do you get your protein from? Yeah, you just take out the middle. Yeah, you take out the middle person, which is the animal, and you go directly to the source. It just makes more sense, and in every aspect. And I think that he's alive and well without animal protein, as am I. So yeah, it's just food for thought. If, as we said all along, if people just consider, because of this type of conference that we're talking about future solutions again, and this whole campus party, it is such a simple thing that everybody can do to start considering eating less animal products because of the impacts on the environment and your health. And I think you're going to be okay, and I think you'll have enough protein like Derrick here, and like me too. But yes, all we ask is for people that open their eyes and ears and hearts, and to try to think about eating less and less animal products, because in doing so, you are helping to not support industries that are crushing our environment. So that is our spiel on protein. So why did we do Highway to Health, Derrick? So why we did Highway to Health? Highway to Health, we have a lot of different celebrities or chefs, a variety of different people. And it's a great platform that we have, being musicians, for people to see us in a different light and to be able to talk about these issues that are really important to us. So we felt it was great to do Highway to Health with a variety of different celebrities to show that a lot of other people are interested as well as us. Not all of them are vegan, but the point is that they're open-minded to the fact of wanting to save the planet or help the planet, help the animals, and change that aspect and change the way that we're thinking about certain things. I know a lot of times food is connected with culture, and so cultures can change. It's everything on this planet is evolving, and we have to evolve as well. And to stick to certain things for such a long time doesn't make any sense. So there's a lot of different options, a lot of possibilities, and to bring that message about, it's great to have celebrities to use their platform, and not even non-celebrities, just people who are maybe heroes to us, where people are just doing the fight, who are really doing movements on their own without needing to be seen. But we want to bring these people in the spotlight, and it definitely helps when you have people on board who believe in what you're saying and what you're doing, and it's something that we want to create more of, more content to travel the world and to show people what's happening around the world, but at the same time break the stereotypes that surround the plant-based world. Absolutely, and also aside from food on the show, we talk a lot about everything from sustainability across the energy industry. We've spoken to people from the automotive industry. So it's about all these different topics that all come together in this plant-based mission of ours. So I hope you guys can all check it out. Highway to Health, it's a brand new channel. And on that note, Mr. Fabio Chavez is going to open this up into a bit more of a nerdy conversation. In Portuguese. In Portuguese. Yes. E aí, galera? Aí a outra apresentação agora, por favor.
Tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui. Eu sei que tem um monte de outras atrações por aí. Vocês estão aqui ouvindo sobre o futuro da alimentação. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui, que eu acho que vocês vão se conectar e vão entender exatamente do que a gente está falando. Não vou falar exatamente de veganismo, como eles falaram, por incrível que pareça, porque é o que eu faço há 17 anos, mas eu vou falar realmente sobre o que vai acontecer na alimentação, o que nós, talvez, mas vocês com certeza vão comer em alguns anos. Eu digo nós talvez, porque eu não sei se eu vou estar vivo exatamente, tá? Mas eu acredito que a gente vai ter mudanças significativas nos próximos 5, 10 anos, e daí para frente quase que não dá para perceber o que a gente vai ter. Vamos lá. Bom, eles falaram sobre o programa, mas eu preparei um slide aqui também para vocês poderem escanear o QR Code, se vocês quiserem se inscrever no canal do Highway to Health. Podem escanear agora, pode pegar o celular, eu não vou brigar com vocês. E cliquem no botão de se inscrever para receber outros vídeos. Tal. Tem um vídeo com a Cléo Pires, tem umas celebridades brasileiras que gravaram com eles, que é um papo interessante, assim, você vê pessoas que você conhece falando de um assunto que talvez ela não fale sempre. Ok? Todo mundo escaneou o QR Code? Posso olhar o celular de cada um para ver se está inscrito? Vamos lá. Ok. Bom, acho que algumas pessoas não me conhecem aqui. Eu sou ativista pelos direitos animais já há 17 anos. Esse é o QR Code do meu Linktree ou algo do tipo aí, que você tem um monte de links. Tem meu Instagram, meu YouTube também, se você quiser saber sobre o dia a dia de um vegano, o que o vegano come, de onde eles vêm, como eles se reproduzem. É do jeito tradicional a reprodução, tá? Isso eu posso garantir. Vamos lá. Vocês escanearam? Posso olhar o celular? Ok. Para a gente começar aqui a aquecer, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual desses bifes não é de animal? E eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem acha que aquele bife da esquerda não é de animal, por gentileza, levante a mão. Ok. Quem acha que o bife da direita não é de animal, por favor, levante a mão. Na verdade, nenhum dos dois é de animal. O que a gente tem, na verdade, é aquele primeiro bife, é como a gente começou há alguns anos com a impressão de alternativas à carne, mas que não parecia muito apetitosa. Vamos ser sinceros, né? Parece de plástico. Hoje em dia a gente está nesse nível, com a impressão de carne 3D, e a gente teve aqui, a gente foi jurado de uma competição, não sei se vocês viram, sobre que utilizaram carne de frango impressa em bioimpressoras. Então essa é uma das técnicas que está sendo usada para fazer uma substituição das carnes animais. E parece algo que vai ser muito longe, tá? Parece algo muito de filme, de ficção científica, mas a gente vai ver que não é. Tanto que está na Campus Party. Tanto que eu comi hoje, foi a primeira vez que eu comi uma proteína que imita uma proteína animal, só que de uma impressora. E eu vou falar mais sobre isso, como é feito isso na impressora e tal. Vamos lá. O que vamos comer daqui a alguns anos? Essas são as principais técnicas que estão sendo desenvolvidas hoje, as principais tecnologias que estão sendo desenvolvidas para a gente se alimentar no futuro. Algumas a gente já tem no supermercado, como por exemplo a carne vegetal. Essas carnes vegetais que vocês estão vendo aqui na tela, tudo bem? Obrigado pela tradução em Libras. Essas carnes vegetais que vocês estão vendo aqui, elas já estão nos supermercados de São Paulo, de cidades pequenas e etc e tal. Essas são as que provavelmente alguns conhecem aqui, por já ter opção, realmente, que nem o Derrick falou no iFood, ou sei lá, em algum aplicativo de delivery, se você procurar pela palavra vegan ou vegano, você vai achar um sanduíche daquele, um frango desse aqui, são alternativas à carne animal. A tecnologia
que está mais em alta hoje em dia, que o pessoal está falando mais e que realmente pode ser que vai virar a chave do que a gente vai comer no futuro, é a carne cultivada, que é uma carne de origem animal. Veja bem, não estamos falando aqui de uma carne vegetal. Cultivada em bioreatores em ambiente controlado a partir de células retiradas de animais. Já está disponível para venda em Singapura. Lá a agência reguladora já aprovou. E nos Estados Unidos, a FDA também já liberou, deve começar a venda em breve. Parece algo também de filme, de ficção científica, mas na verdade é muito parecido com uma cervejaria, como vocês podem ver. É retirada uma pequena porção de células do animal, e essa porção de células ela é repetida, digamos assim, de uma forma mais leiga, ela é repetida dentro do bioreator, assim como a gente faz fermentação de cerveja ou de pão. E isso pode ser repetido, algumas empresas afirmam que isso pode ser repetido ao infinito. Então você tira a célula do animal uma vez e pronto. Esse animal poderia até estar num santuário, algo assim. A gente não precisaria de latifúndios para ter animais. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas aqui no Brasil a gente tem mais boi do que gente. Vocês já ouviram essa frase? Já ouviram? Segundo o IBGE mesmo, vocês que gostam de tecnologia, de informação, não acreditam no que eu estou falando não. Vai no site do IBGE e pesquisa lá. Quantos bois existem no Brasil hoje? Qual que é o tamanho do rebanho? E aí você vai ver que é mais do que pessoas. E esses bois, obviamente, não ficam em São Paulo. Eles demandam grandes áreas, enormes áreas, mais para o centro do Brasil. Além disso, eles demandam enormes áreas de monoculturas, de plantações de uma cultura só, tipo soja ou só milho. Você vai em Mato Grosso, eu atualmente estou morando perto do Mato Grosso do Sul. É uma região que você vê o que chamam de desertos verdes. São plantações imensas que você fala, mas para onde vai tanta soja? Não é para o vegano, não é para o vegano. Apesar que a gente gosta muito de tofu, mas nem tanto. É para alimentar boi no Brasil e no exterior também. Se você for a um porto, Porto Santos, por exemplo, existem navios e navios saindo carregados de soja para alimentar animais que vivem enclausurados em países da Ásia e da Europa. Normalmente porcos, frangos e esse tipo de animal. Então, essa solução, ela pode virar chave porque eu entendo que por mais que a gente fale aqui sobre veganismo, sobre comer saudável e tal, muitos de vocês vão virar as costas e vão comer um hambúrguer ali. Vamos ser sinceros, vão ou não vão? As pessoas não querem deixar de comer carne, né? Eu parei de comer carne já há 17 anos, eles pararam praticamente quando criança, mas não é todo mundo que vai fazer isso. Então, soluções como a carne cultivada, elas realmente podem virar uma chave e num futuro relativamente próximo, talvez vocês estejam comprando no açougue um pedaço de carne, um bife, numa bandejinha no supermercado, e esse bife vai ser cultivado e não criado um animal por 5 anos, no caso do boi, alimentando esse animal para depois matar e pegar a carne. Vai ter a mesma carne, você vai fritar do mesmo jeito, o mesmo gosto, talvez ela seja melhor, isso que é legal, porque dá para você melhorar, tirar o colesterol, tirar a parte dos hormônios, tirar isso, tirar aquilo e melhorar essa carne. Então é uma solução que eu acredito que pode fazer uma grande diferença para o meio ambiente, e para os animais também, e um pouco para a nossa saúde também. E a terceira tecnologia que está sendo muito falada, inclusive teve aqui na Campus Party, é a carne impressa. Algumas empresas, a maioria das empresas, na verdade, elas usam apenas insumos vegetais nessa impressora para fazer o pedaço de carne, que foi o que aconteceu aqui hoje. Então é muito sustentável e no final você tem, no caso a gente teve uma espécie de nugget empanado, com textura de frango, cheiro de frango e tudo isso, só que saindo de uma impressora. Então, não é muito louco pensar que daqui a alguns anos, do lado da air fryer que você tem na sua cozinha, talvez você tenha uma impressora, uma bioimpressora, e aí você pensa assim, você chega em casa cansado e fala, hoje eu quero comer um bife, sei lá, Angus, não sei o quê. Você baixa o arquivo, joga para a impressora e a sua impressora vai juntar insumos, vai usar um algoritmo, vai usar inteligência artificial provavelmente também e vai te entregar um bife do jeito que você quer sem precisar ter o animal nesse meio do caminho. Muito mais sustentável, muito mais saudável e sem crueldade animal, né? Que é o que interessa para a gente mais. Mas é muito mais do que isso, entende? Não é coisa de vegano. Tanto que as maiores empresas de carnes, tem uma empresa brasileira que é a maior produtora de proteína animal do mundo, vocês devem conhecer, tinha o Tony Ramos como garoto propaganda, é uma empresa com 3 letras,
Essa empresa, ela está investindo agora, esse ano, investiu 200 milhões de reais em uma fábrica na Espanha só para fazer carne cultivada, no caso, né? Não é impressa, mas assim, são técnicas, né? E eles estão construindo também um centro de estudos desse tipo de proteína em Florianópolis. Uma empresa dessa, que vocês sabem qual é, ela não ia investir tanto dinheiro se ela não soubesse que isso é ou realmente pode ser o futuro. Então, só para vocês terem uma ideia, definitivamente não é coisa de vegano. É tendência e vai acontecer. O que eu estou colocando aqui é algo que a gente vai ver nos supermercados, segundo essas empresas. Provavelmente, pasmem vocês, a partir do ano que vem já, a gente vai ter alguma coisa nos supermercados do Brasil de carne cultivada. Talvez vai usar a impressora para fazer as fibras e tal, eles imprimem primeiro a parte das fibras, depois gordura, imprimem, né, e talvez assim, talvez outra técnica, mas uma carne que não é vegetal necessariamente, como as que a gente já tem, mas sim uma carne animal extremamente parecida com aquela que as pessoas já querem. Então essas são as 3 principais formas, as principais técnicas. Tá, mas por que optar por uma carne alternativa? Eu fiz essa pergunta para alguém que vocês conhecem muito bem, que é o ChatGPT. E ele me respondeu o seguinte, essa resposta é real, tá? Não é uma brincadeira, isso eu perguntei. Inclusive, não acreditem em mim, façam uma pergunta para o ChatGPT. Se quiser pegar o celular e fazer, pode fazer. Optar por uma carne alternativa pode ser motivado por preocupações com sustentabilidade, bem-estar animal, saúde, preferências culinárias e inovação tecnológica. Isso que o ChatGPT me disse. Tá, mas aí eu perguntei ainda para o ChatGPT. Carnes alternativas são mais sustentáveis? Podem fazer essa pergunta também em português para o ChatGPT. Carne alternativa geralmente possui menor impacto ambiental, resultando em menor desmatamento, menor uso de recursos naturais e menor emissão de gases do efeito estufa. Veja, não é um vegano falando isso. Vocês sempre viram veganos falando isso, tá? É vegano chato, sei o quê. O ChatGPT fala isso porque ele junta informação de diversos estudos da ONU, sabe? Tipo, esse é o fato realmente. Então, eu até acho legal vocês fazerem esse tipo de pergunta. Eu deveria comer carne animal? Para o ChatGPT. É mesmo mais sustentável, não é? Bate aquele papo. E agora eu gostaria de propor uma situação aqui para a gente entender realmente por que é que o ChatGPT diz que a carne alternativa, qualquer uma delas, é melhor do que a carne animal. Imagina que o pavilhão do AMB todo aqui é o nosso último refúgio, que lá fora surgiu uma nova pandemia, o que também não é nada impossível, né, convenhamos. Só que essa pandemia é tipo um The Walking Dead Campus Party Edition. Então a gente está aqui dentro e a gente precisa ter alimento. Né? Lógico que a gente vai sair para roubar em algum supermercado e coisas que fazem lá na série, em qualquer filme de zumbi, mas em algum momento a gente vai ter que ser autossustentável, vai ter que ter o nosso próprio alimento aqui. O que seria mais sustentável nessa situação? Plantar milho, esperar 90 dias para ele crescer e fazer bolo de milho, milho cozido, pamonha, polenta, pipoca, ou plantar milho, esperar 90 dias para ele crescer, dar para uma vaca durante 4 anos e meio ou 5 anos, depois matar a vaca e comer a carne dela. O que seria mais sustentável? Quem acha que é a opção 1, por favor, levanta o braço. Quem acha que é a opção 2, por favor, levanta o braço. Ok. A opção 1 é muito mais sustentável. Imagina você... Quem mora em apartamento aqui vai entender também o que eu estou falando. Imagina no seu apartamento, você lidar com vegetais ali, comer direto os vegetais, ou lidar com vegetais e colocar uma vaca na sala e ficar alimentando ela e depois... É tipo isso. Eu acho que é bem claro, entendeu? Então, numa situação... Por exemplo, eu até estava falando com o Sacani hoje, participei do podcast dele, e ele falou que essas alternativas à carne, elas são extremamente úteis para missões espaciais. Né? Imagina se dá para conceber numa estação espacial você ter criação de animais. Jamais dá para conceber isso, porque não faz sentido você criar vegetais, porque o animal precisa comer. Ele não cresce de ar, né? Então não faz sentido você criar vegetais para daí criar um animal que ainda tem a questão do metano, outras coisas que eu nem vou entrar aqui.
para depois matar esse animal. E assim também não faz sentido no nosso país e no nosso mundo todo, né? Eu fiz essa reflexão de um espaço menor, mas não faz sentido o jeito que a gente produz carne hoje em dia, né? E mais uma vez, não é coisa de vegano, tanto que as empresas maiores produtoras de proteína animal, elas sabem disso e estão investindo em proteínas alternativas. Aí eu continuei conversando com o ChatGPT, porque eu gosto do ChatGPT. Carnes alternativas são mais saudáveis? Porque isso é importante também. Porque se de repente fizer você morrer em, sei lá, em 2 anos, não compensa. O ChatGPT me disse o seguinte: as carnes alternativas podem ter benefícios para a saúde, pois geralmente contém menos gordura saturada, colesterol em comparação com as carnes animais. Isso também é bastante óbvio. Então, o ChatGPT sabe disso e, como eu disse, a carne alternativa você consegue controlar o que você coloca ali. Quando você come aqui fora, ou talvez até aqui dentro tenha, um hambúrguer bovino, vai vir gordura saturada, não vai vir, por exemplo, um ômega 3, não vai vir fibras, vai vir uma série de micronutrientes ali também, que não vão entrar muito, que não são bons para a sua saúde. É gostoso? É gostoso. Pronto. Beleza. Já combinamos que é gostoso. A maioria dos veganos não são veganos porque deixaram de gostar de carne. Isso é um ponto também. Por isso que a gente faz tanta imitação de carne, né? Isso também é bom que fique claro. A gente não está debatendo gosto. A gente está debatendo o que é mais sustentável e o que é mais saudável, né? A gente precisa usar a inteligência. A comida não é só para matar a fome, é para nutrir e de uma forma que não destrua o meio ambiente também onde a gente vive. Para provar essa tese que eu estou falando aqui e que o ChatGPT confirmou, em julho, este mês, julho de 2023, saiu essa notícia em todos os principais jornais do mundo de um estudo da Universidade de Oxford que diz o seguinte: dieta vegana emite 75 menos gases do efeito estufa. Eles fizeram uma pesquisa gigantesca analisando a dieta de 55.500 pessoas em 119 países. O estudo foi publicado, foi analisado por pares. É um estudo altamente... A gente pode dar muita credibilidade a esse estudo. É um estudo grande. E saiu em todos os jornais. Então, mais uma vez, não é coisa de vegano, é uma tendência. A gente precisa mudar o jeito que a gente está produzindo comida. E aí talvez você fale, mas porra, falou e vou comer um hambúrguer e já era, não vai mudar nada. Há apenas 24 anos era permitido fumar em aviões. Alguém consegue conceber hoje acender um cigarro no avião na volta para casa? Para quem é de fora, obviamente? Não. Há 26 anos você podia andar de moto sem capacete aqui no Brasil. Até 97, até virou o novo código de trânsito, você poderia andar de moto sem capacete e também andar de carro sem cinto de segurança. E a mudança aconteceu, as coisas mudam. Talvez, nessa linha de raciocínio aqui, talvez eu volte aqui na Campus Party 30, sei lá, ou 40 ou 50, e faça essa apresentação, olha o Inception, hein? E faça essa apresentação falando assim, vocês lembram? Quem estava aqui na Campus Party de 2023, vocês lembram? As pessoas ainda comiam animais. Talvez role isso. Da mesma forma que eu estou falando aqui, que há 26 anos, o cara sairia daqui de moto sem capacete, não teria multa, ninguém ia falar nada. As mudanças realmente acontecem. E agora eu gostaria de abrir um pouquinho, não sei se surgiu alguma dúvida, de repente, sobre o programa do Derrick e da Tanya, ou sobre a minha apresentação. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Pessoal da... Obrigado. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas a gente vai estar por aí, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Ok. Tem agora o Meet and Greet. Então vocês podem perguntar lá, né? Todo mundo que está aqui tem direito? Só fazer uma fila aqui, se vocês quiserem tirar foto com eles, é a oportunidade. Vão ser 20 minutos de meet and greet. Vai tentar atender todo mundo, mas depende aí da fila. Então, quem tem interesse, por gentileza, apresse-se. Eu estou disponível.